Ma'am Melissa Go, she'll be helping us with our statistics. Wala man siya diri, no? So you have to go to main campus to approach her. But I also send to you her, but makes sense nga 90 siya kay hindi siya disposable ang cup. Balik ta din. Copy na pod. Okay, so you have to go to the main campus and or pwede ko nung mo chat niya in advance, no? Kay syempre may klase manggod siya. So kung kano sa siya free, kunya kanang muduo lang mo niya, no need naman mo mubayad, no? Masking simple lang nga kanang gamay lang nga pa snacks, no? Ganyan yung biscuit or juice si ma'am nga. Kung kay syempre mag-consult man mo, no? Dili man gud siya sa atoa dire sa college, so we have to kuan pa, no, syempre maulaw po ta kay tagalaing department ra ba si ma'am, masking pa snacks lang kausa ra bitaw mo mag-consult po, itingob na lang jud ninyo hindi ka nang kuan lang, dalawa mo biscuit ron or juice, no, mo na ginabuhat pod sa mga IT basta mag-consult sila sa ako, pero di mo ko magpa-snacks, no, kanang libre ra man na depende ra jud na, pero syempre dala ka ikog pod sa ato kay di man good not unless lang silang sir Bilyara diri sa ato ang college teachers nga kuan, pero patabang man ta for consultation, so masking wala na ato ang ma-provide. Okay? So anyway, now if you can remember last time, di ba, we started with our research design. No? It is established nga na iban ninyo mag-descriptive, na iban ninyo mag-comparative, mag-correlational, depending on the nature of your research. If you are comparing two variables, that is already comparative. If you are doing, like, is there a significant relationship? Or you are establishing a relationship between two variables, that is already a quantitative correlational research. But for example, if your study, iyang nature is more into, like, the potential, the level of, the level of readiness. So ato lang identify if ready na bang usa ka destination or not, no, or usa ka city or not to become this type of destination. That is already descriptive, no, because you're not comparing two variables, you're not establishing a relationship between two variables. You're just merely describing, no, usually gani yes or no questions, or kung Likert skill na siya, you're just merely going to investigate if unsa ka ready ang usa ka destination, or you're just going to investigate if this certain destination is kanang, or this type of attraction is fully accepted by the tourists, or no, sorry, by the locals, di ba? Ang level of acceptance, mga ingana, no? Kung mo compare kag data from different kuan, that's comparative na, no? Because you're comparing data from previous years to the present time. Or for example, ga-compare ka og kanang number of sana kanang magpasulod nga mga turista ba, no, pila ang influx of tourists, you compare data from previous years to current time, so that's comparative already, no. So if you compare two certain sets of variables, pero kung i-describe man nimo if there is an for example, describe mo if ready na ba, level of readiness, level of acceptance, o mga ingana. Okay, so unsay mga best practices nila, imo rang ikuan, imo rang investigate. So that's more onto the descriptive, diba? We already established this one pag previous meetings. And then you just discuss, provide in-text citation nga i-justify nimo ngano kani nga specific research design is suitable for your research paper. Okay. Now for your respondents class, you have to identify who are your respondents, no? And then you have to classify them according to what type of respondent sila, no? This is still under your methodology, no? For example, if ako ang study is more into ecotourism, no, or more into accommodation, so pila man kabuok unsa man mga empleyado ba, no, kung empleyado na siya, or kung managers ba, pila sila kabuok managers sa tanan nga mga accommodations here in San Carlos City, and dapat imong identify if kani bang mga managers sa kaning accommodation or kaning establishment mga DOT accredited establishments lang ba. Okay? So, daghan man, no? So, imo pa nang i-identify pila sila tanan, no? And then, if appeal ang LGU, pila po sa kabuok empleyado. Kung na mga turista, pila man ang imong quota for tourists, no? Okay? Para sa ko 300 kabuok tourists, no? Depende. Dili ko piyahon nga, abig na ko'y association officers diri. Kung events planning mo lang po na ako, depende na sa nature sa inyong study. Kung kala ka focus mo sa accommodation, di more on accommodation sa inyong mga respondents.
Okay? Kinsa pa? If pwede mga turista, no? Sa pailain, mga mapaprint na jud ko ha. Magpa-print ko mga po kog soft copy, pero mas mayo magpa-print kay ginan ko like sila ka Marlena dali kay ko maka-identify silang mga corrections man good if printed. So mo request ako printed siguro for methodology chapters 1 to 3 para mas mabasa pa jud nako. Then mga po soft copy, no. Soft copy is intended raman for turn it in, no. Iagi na kog similarity, plagiarism testing o mga ingana. Okay? So, unsa pa yung mga lain? Identify ninyo sa ako good MICE. So, syempre, mga people involved sa MICE tourism, yung mga events planning, no? City tourism, appeal dyan na sila. Di na pwede nga wala sila. Association officers ug tour and travel operators. So, nganong appeal si association officers? Kalabanan man gud sa mga associations diri man gud na sila mag-hold og mga MICE events, no? Mga officers lang kay sila may mo organize ana nga mga sad events. So identify pila ka book associations diri and pila ka book lang officer per association. Sila ra kung iko as respondents. Dili ta appeal ang members. Okay? Kaya ang planning committee usually ang officers man. And sila may mo plan sa mga MICE events here in San Carlos City. Local tour and travel operators are included because syempre they help provide tour packages for our tourists. Labi na nga, mo visit sa San Carlos City for MICE events. And then mga tourists as well. No? Usually, nag-survey ko ani during the time na nga na mga events ang city. Kaya syempre, there are participants of MICE events like Pinta Flores or Charter Day. No? Sa mga line, or na mga events ang syudad nga wherein kita ang host city, no? Para sa atong katong sa Kanglaon, mo ba na siya, no? Katong napod sila ko diri pero dili jud diri ang main event, no, pero naay uban nga mga municipalities and cities nga diri nagsetap og booth, no, pwede man sila i-survey during ana nga mga time, no, kay i-ask man nimo na sila if nabay potential sa San Carlos for MICE events like meetings, incentives, conventions, exhibitions, no, just like Iloilo nga mo na nay marag premier destination when it comes to convention, seminars, diba? So, i-identify dyan, you do brainstorming, kinsa man itong possible respondents. And then, you identify pila lang total population. In my case, wala naman ko ning undergo og, giklase na ko ni pero ako lang i-repeat Japon for the sake nga maka-remember mo, no. So, wala na ko ning agi og probability sampling. So, non-probability ako kay tungod, quota sampling akong gi-employ. So, wala na ko ni agi og kanang mag-lottery pa or for example, mukuha pa kog sample size from the total population. Wala na ko ning ana. Kay nga naman, ako mga respondents gamay ra kaayo. Puri na lang sa turista, no, kay daghan man jud ang tourist. Pero akong mga other respondents gamay ra jud kay sila. Okay? Ako ang mga respondents, 55 ra ka book association officers. That's the total population. 26 ra ang mga events and planning. Dili pa gani siya establish nga kanang events company. Kana ra yung mga freelance lang gud. So, 26 sila ka book diri all throughout San Carlos City. 12, dili ni sila like establish tour and travel nga kuan ha kanira yung gatrabaho sa mga ticketing offices, no? Kanang gatrabaho sa kanang na mga travel agency pero dili jud siya ingon nga fully established jud, no, kanang mga ginagmay nga travel agencies. And then ang kaning mga city tourism officers katong mga empleyado dito sa LGU na to, no, sa city tourism office. So below sila 100, below sa 100, so dili na ko mag-sampling. Kay nga naman mag-sampling man gud ta kung maabot og tag 1,000 sa ngatong mga potential they call this potential nga respondents, no, like para sa ako aron, no, sa akong doctorate ang potential respondents 2,000 plus kay i-include man ako ng mga managers and employees sa tanan nga mga DOT accredited establishments all throughout Negros Occidental. So nagkuha lang kog sampling, so out of 2,000 or 1,000 ba to pila to siya tanan, no, nara sa mga 300 kay ni agi kog Sloven's formula to get the sample size. So ang 300 out of 1,000, that is already nag-undergo na sa Sloven's formula, no, sampling method na ta. So 300 ra ang akong kwaon from the total population of 1,000.
So diri, since ang total population is only 104 from the different tourism key players, ay nakita na ko ni sa inyo hang kuan, di ba? Nakabutang na sa inyong conceptual framework. Oh, lisanan pa to, i-revise pa to ninyo. So, i-identify rin nyo pila ang total respondents. If dili gani maabot og more than 100, then di na ta magkinahanglan mag-probability sampling. Mag non-probability lang ta, no? Quota sampling lang. Mayon tag quota sampling kung pila ra ang maabot sa tong quota, total respondents sa to is 12 raman, no? Di na ta mag-sampling size. Then mura pa tong kwaon. Okay? Maabot ta sa quota human na. Same goes with our tourists, no? Since there are so many tourists and mag-change man na ang ilang total population from time to time, there is no fixed number of tourists. That's why nag-decide among panelists nga quota sampling lang. So meaning kung maabot lang 300 masking 500 pa nakabook respondents ni adto sa San Carlos City, basta maabot lang 300, I'm good to go na. Okay na siya. Okay. So nga na siya class. So you classify your respondents. If naay kay mga key players dira, i-classify sila pila sila tanan. Kamo diri mo agto mugawas mo out there, you ask pila sila tanan ka empleyado, pila sila tanan ka personnel diri. Okay, and then you segregate them according to unsa siya nga kind of stakeholder, kung unsa siya nga kind of tourism key player. If you include tourists, oh, the minimum amount would be 300. Okay? So, muna siya, you identify them individually, separately, and then pila sila tanan. And then what type of sampling? Okay. And then you discuss also in what way will you reach out to your respondents. So, sa ko i-email kay pwede man na mo ihatag ang questionnaire sa hotel. So, ang hotel na may record sa email sa tong mga guest nila, mga tourists na visit San Carlos City, ilan na pong sendan og email para pa-answeran sa questionnaire. Or pwede man siya through Facebook and Messenger or at random, no? Like na mga big events nila, dira na sila mo duol, dira na sila mo dira na sila mo hatag og questionnaire. Like in my time kun ay mga dagong events na ko'y printed copies akong questionnaire din akong ipakita. Wala ta lang si Marichel na ha. And then after nyo nang identify, kaya di ba syempre you have to discuss here. It's in the manuscript, Romano. You have to discuss here individually who are your respondents, pila sila tanan. What method did you employ in identifying your respondents? So, unsay pamaagi nyo pag-reach out nila? No? Through online ba? Or face-to-face kung ano mga actual events? So, mo ni siya i-segregate nimo according to kinsa ni siya nga type of respondents, then pila sila tanan in total, then you convert into percentage. Okay? So this is frequency, pila sila tanan, number, and then percentage as you convert it. Okay, wait lang. Okay, so how do we get the percentage? Okay, so di ba imo maning i-tabulate? Ayaw sa ni hunahuna diri. Di ba you tabulated your respondents based on pila sila tanan. Sa tourist, dili siya ang total population sa tourist kay ato lang is nag-set ang certain quota. Minimum is 300. Total is 404. I-add na to sa tanan, the total respondents is 404. To get the percentage of 55, you divide it by the total respondents, that is 404. Okay, and then you multiply it by 100. That's 13.6. So, ato siyang kanang round off. So, 14. Okay, 14%. City Tourism Officer, same or Japon, 11, you divide it by 404 times 100. Round off for Japon, 2.7 dire, o 3%. So on and so forth. Okay? Ingani ang pagka-table walay grid. So, ginahan ko, limpyuhan ko ingani, no? So, in contrast to the labeling sa ato ang conceptual framework, in our schematic diagram, the label should be below the schematic diagram. But, in our every time that we have tables
because you will encounter so many tables later on after that you have conducted your survey. After you conducted your survey, you're going to interpret the results. So what you're going to do is the label of your table, because your first table is the distribution of respondents, it will always be at the top of the table. Bottom na siya ang label kung schematic diagram. Figure 1. Schematic diagram na. Table 1, distribution of respondents. It should be at the top. So, walay grids. No kay Paralimpio. Nani siya grid class. Matingal mo, so natupong man kaayo ma'am. Nani siya grid pero naka-invisible lang siya, no. Naman ay settings na sa table, you explore, Ginoo ko, no. Fourth year na mo, you explore your Word document. You explore your WPS. You explore your WPS. There is an option there in your table nga kanira ang mugawas na naka-invisible ni siya, but there is still grids, no? To ensure nga tupong. See? So tupong Japon siya. Di na ka magtagbog adjust sa spacing. Nakatupong siya, but then the grids are invisible. You can still see it. Kay broken lines man siya nga very faint broken lines, but when you convert it to PDF or when you print it, it cannot be seen, no? It will be invisible na. Let us proceed to the research instrument. Okay? Now, you have to identify if it will be a researcher-made or a standardized questionnaire. So, in our researcher-made questionnaire, nagbasa na kag research journals. When you read those research journals, okay, pag umani magbasa sa imong research journals class, imuha na siyang pagbasa nimo sa imong research journal, nakakailan ko nga ideas dito, dayon imo nang gimong basis to make your questions, but wala siya naka-establish nga questionnaire dito nga imong gi-adapt. So meaning ning basa na ko og kuandam, ning basa na ko research journal, and then nakita na ko dito nga kani nga research journal nana siya naka-state og mga ing-ani, so magkukog idea para makahimo kog questions sa akong questionnaire. That is still researcher made. Okay? Kay ang standardized questionnaire manggod klaseng ani ang itsura ni. Ang standardized manggod is nakakita kag research questionnaire or nakita kag survey questionnaire online. Unya na siya mga questions dito nga naka-present, imuha rang gikuha o imo rang giusab ginagmay. That is already standardized. Meaning gikuha jud nimo siya from the internet from an existing survey questionnaire. Okay? But if you made your own questions from scratch, but you still read research journals pero wala siya gikan sa questionnaire ha, murag research journal siya or thesis sa lain nga school, pagbasa nimo dito then murag nakakuha kag idea on how to make your questionnaire pero wala nimo siya gikuha from a specific survey questionnaire ha, from for example nakay nabasahan sa background of the study nila or nakay nabasahan silang conclusion, so naka-idea ka unsay ibutang nimo sa imong questions sa survey questionnaire, that is still self-made. Kay kung mag-standardize man gud ta, for example, kita ka sa ako ang thesis, nakakita mo sa akong thesis. Dayon, sa ubos dito nakita ninyo akong survey questionnaire. Katong mga questions nako nga 1 to 15, inyong gi-adopt sa inyong own questionnaire. Pero to avoid plagiarism or copyright infringement, you revise some of the questions there. That is already standardized. And if standardized na siya, you have to credit the original author. Okay, do you get my point? Ma'am, di ba you always said nga, if we get something off the internet and it's not from our own na mo nga ideas, then we should cite it. Yes, no, if you're writing the RRL, if you're writing the background of the study, but if you're just getting idea from a research journal pero wala jud mo gi-copy word for word, and then dili to questionnaire imong gikuhaan, background of the study imong gikuhaan, or RRL niya imong gikuhaan, and then that gave you an idea to make your own questionnaire, that is not already like plagiarism or kuan, marag na kuan lang na inspired lang ka sa unsay nabasahan nimo dito, and it gave you an idea to make your own questions. Okay, nakasabot ra fourth year. Yes. Diba siya nagkuan na mo. Siya kuan na pud mo na kuan na pud mo ha.
Kasi, yes, ma'am niya, wala din mo nakasabot. Oh. Na, for a while ha, kay hatag sa ko sa, ala, ay, usara di ay to? Ah, okay. Sige, day. Duha mo ta nito. Sige na lang. Kaluoy po ni ate, oy. It's a kadali, guys, ha. Ito, sa siya. It's a guys, okay. Na ako'y special exam ang good. Karan. I-check lang day kung wala ba'y kulang ang test paper ba. Okay. So, balik ta. Saan na gani ko? Kung standardized siya dahil ani ang example, niya kinahanglan siya mo credit. Asa to ha? Nag-usab ang gugugod from standardized, giilisan ako to self-made na lang kay medyo puti jud siya if mag-standardize ta. Ano ba to dire? Okay. Ingani ni siya basta standardized. Adopted from with slight revision sa kani nga questionnaire. If standardized, kay mga questions diri gikan jud sa ilaha nga questionnaire. Okay? Nag-adopt na mo diri. Pero kung wala raman, nagkita ra mo online, ya kamo ray gahimo-himo, then that is self-made. So you have to be very careful with that. Okay? So again, you cannot make this if you haven't made the questionnaire. I'll give you an example on how to make it. Let us proceed here with my own questionnaire. Okay. Because you will be making your questionnaire ha before nato iagi og oral defense. Usa mo magpa-validate and magpa-reliability. Usa mo magpa-validate and magpa-reliability. Ipa-check sa na ang questionnaire sa mga panelists if kaoyon sila. And then i-undergo pa nato ni og test of validity and test of reliability. And I think I already introduced this one to you, I think. Hopefully. Okay. Ma'am, unsay ning test of validity, you know? Mag-test of validity ta, you will get five experts in the field. So, who has MBA or at least kanang ko ano, at least a degree in what they call this? Degree sa masters niya ba related to tourism. I cannot be one of the validators because I am your advisor. Okay. So I can help you with the validation. I have classmates who are full-fledged masters. No, dili naman na sila totally ko ano. So, pwede ra nato na sila matap for test of validity. So, mag-prepare mo ana. Mo-meet ko after defense because there are some preparations for that. You need to prepare the validation tool. I-undergo, may letter mo ana then ipakita ninyo yung survey, inyong statement of the problem. Kay, importante man ano, ipakita niyo statement of the problem. Para saan ni? Ito, nagpa-validate ko. Okay. When I ask for validation, nagsulat ko letter sa akong validator. And then I also gave them my statement of the problem. Okay, so this is my statement of the problem. Nga naman, wala pa, na-opportunity validation tool, wala na naka-insert diri. And then, this is my questionnaire. Nga naman, kay, dapat ang questions nga ibutang sa inyong questionnaire should be aligned in your statement of the problem. Okay? That's why mo open kog two files. One for SOP, then one as a sample of my questionnaire. Forward na ko, ha? Okay. So, after na nga ma-validate sa yung validators, so you get the result, you compute the results. If very high valid or valid, you can proceed to the test of reliability. So, ang test of reliability, you will do pilot testing. Okay? Out from your, let's say, you have already identified 404 respondents.
Out of the 404 respondents, you will get, no, sorry, you will need to have 30 respondents nga dili appeal atong 404. So, tibutang 404, isat aside na siya, pwede mo sa i-appeal sa test of reliability. You will get other respondents, pwede ta magpakog respondent sa Calatrava, Baron, or sa lain nga town nga which is not here at San Carlos City as our participants sa pilot testing or test of reliability. Okay. After nga ma-pilot testing ka sa 30 respondents not coming here in San Carlos City, pwede man sa Prosperidad, sa Calatrava, no? If si Paway Island imong respondents, diri ka sa San Carlos magpa-survey. Okay? If diri gani sa San Carlos ang locality nimo, dito ka sa Sipaway or sa Calatrava or sa lain nga lugar nga naay similar establishments. Unsay purpose ani niya? The purpose of the test of reliability is to see if there are consistencies in the responses of your respondents. Ang test of validity, okay, sa mahimo mong questionnaire, no? Ang test of validity, i-identify niya if ang content ba sa imong questionnaire can actually answer all of the questions presented in your statement of the problem. Does it measure what it intends to measure? That is for validity. Is it valid? Validity. Take for example, is it right nga ang imong gusto i-measure is ang weight kabug ato, no, weight of your students, but you're using a ruler? So the ruler is not an appropriate tool to measure weight. It's not valid, no? It does not measure what it intends to measure. The appropriate tool that you will use should be a weighing scale. Diba? That's how validity works. Nga, your questionnaire should provide questions nga makagather siya answer para matubag tanan ang naade sa mong SOP, sa mong statement of the problem. Align ba si questionnaire sa tong SOP? Kaya useless kayo if your questions in your questionnaire simang siya, dili siya makatubag sa questions in your statement of the problem, then what is the purpose why you conducted the survey? Diba? So it's useless. Well, that's the reason why we have the test of validity. Now for the test of reliability, there are instances wherein the questionnaire tends to measure what it intends to measure. Pero ang problema niya is ang pag-structure sa sentence, the grammar, the sentence structure, libog kayo, no? Di magkadimao, like maglibog si respondent, di siya kasabot. So, may tendency nga ang responses sa imong respondent mag-usab-usab, no? Naiuban, like, dapat mong na ang results sa imong survey, majority ang mo no out of the 30 or majority ang mo yes. Dili ingon nga 50-50. Okay? Or dili ingon nga kanang null ang mugawas, no? Kay meaning ana 50-50 dili jud sa kasabot nung kapataka lang sila answer, and there are certain patterns nga consistent, like for question number 1 daghan kayo ang majority og yes. Yang question number 2 related naman sa question number 1 daghan pud ang nag-yes, no? There is consistencies of the responses. So, kung may irregularities of the responses, or for example, si respondent, no, di ta ka-identify og asa ang majority ani nila, kay puro sila neutral, no, there's a possibility there's sila kasabot. The structure of your sentence, either the questions are too long, the questions are difficult to understand. So, kung ma-fail siya sa face value, content validity ratio, and sa ato apod nga Cronbach's alpha tong ginagamit no for test of reliability to see consistencies in our responses. Ma-fail siya ng duha, you cannot proceed with survey. So, mo na, no nga, magdali siya ta. Manang behind kita, no, kay after manggod sa defense, dira pa manggod ta mo set og test of validity and test of reliability. Mo na nakadugayan jud usually with our students. Okay. Dugay siya, pero it assures the quality of your questionnaire. Nga, before mo mag-survey, it is like minimal na lang ang errors or no errors at all. Nakasabot ra 4th year. Hello? Nawala naman lagi. Yes, ma'am. Or basta na-overwhelm mo sa process, no? Anyway, so let us go back.
So, we are now in the part na nga maghimo na mo sa inyong questionnaire, di ba? This is the questionnaire. Before we proceed here, let us try to look at a glimpse of our SOP. We will have the simple one, no? Ang SOP na. Munang, before bita ta magtest sa validity, mag oral defense ataka, i-correct man gud na ni panelist ang inyong SOP, basin lahi man gud mi og paglantaw, no, basin sa iya ha dili siya mao, no. So for example, in my statement of the problem I have 3. What is the potential of San Carlos City? Okay, descriptive research man ito. What is the potential of San Carlos City as a MICE destination in terms of attraction, accessibility, accommodation and amenities, activities? So ang 5A's of tourism here is my sub-variable. So I want to identify its potentiality in terms of the 5A's of tourism. The second question is I want to know the perceived demands of our stakeholders. If mahimog MICE tourism destination si San Carlos City, unsa may mga gusto nila nga infrastructures i-offer ni San Carlos City in terms of business and trade nga mga events, educational and scientific nga mga events, sports and entertainment nga mga events, and arts and culture. So we have four sub-variables. And the third question is, unsa yung mga challenges and opportunities nga ma-encounter ni San Carlos City as a MICE tourism destination? Okay, so we already know what is our variables, no? Una is ang 5A's of tourism. What is the potential of San Carlos City as a MICE destination in terms of the 5A's of tourism? Ang ikaduha is ang perceived demands of our stakeholders sa upat ka areas, no? Business, education, sports, and arts. And then challenges and opportunities. And it must be separate. So, arita sa questionnaire. So, una syempre na atay respondent's profile, no? The name is only optional because di man nato sa pugson to reveal their identity. Then, their designation, no? Because we already identified that we have several respondents, no? Na atay members sa officers association, na atay employees from the city tourism office, na atay tour and travel companies, events, and then our tourists. So, if you go back to our respondents, di ba, na-segregate man to siya into different key tourism players. So, abo po itong ibutang diri. If wala may classification, if tourist lang, di, wala ra na siya, no? I-identify nimo if domestic or foreign tourist. So, ang section B is for those under associations, kung unsa nga klase nga association. Parish Youth ba, no? Business Management Association of the Philippines, so kaning mga ingani. Okay, for the first part of the questionnaire, di ba, remember, ang first question is potential of San Carlos City as a MICE destination in terms of the 5A's of tourism. So, lima man to ka 5A's pa na, no? So, kada A, na taglima ka question. And dapat ang question niya kada A of tourism, ga-ask about the potential ni San Carlos City as a MICE destination. Personally lang, si San Carlos City ba, maka-provide ba siya daghan nga attractions, no? Sa ilang mga guests, daghan ba sila mga natural o man-made attractions? So, lima ka question. Kaya nga, no, importante man na ang attractions for MICE events. 5 questions lang per variable. For accessibility, roads, transportation, no? Schedule sa mga biyahe, no? Number of vehicles, sufficient ba siya for large influx of tourists, especially during MICE events? So, 5 questions. Kada variable, gaa siya. So, you have to go back to your SOP. Gaas mo ko about potentiality in terms of the 5A's of tourism. I should ask here, if na ample facilities si San Carlos City in each 5A of tourism, so that I will know if ready na ba ta as a MICE destination. Kaya ang accommodation, importante. Ang transportation, activities, amenities, importante man na siya to establish a MICE tourism destination. Next, kay katong mga perceived demands, no? If you can remember, sumuna siya, no? Tag-lima. Akong second question sa akong SOP, sumato siya, no? First question, tag-lima-lima ka question per 5A's. Kaya mo akong mga sub-variable. If na may mga factors, tag-lima-lima kada factor. Part 3 of the questionnaire, kay part 1 is the respondent's profile, ilang mga name, ilang details, asa sila na belong sa as respondent. Part 2 is ang first question of our statement of the problem, which is ang
potential in terms of 5As. Ang third part of the questionnaire is ang second statement of the problem na to, which is ang perceived demands of San Carlos City. Stakeholders perceive demands of San Carlos City as a MICE tourism destination according to the 4 areas. Lima ra Japon, lima ra na kada sub-variable. So, ngano mga facilities akong gibutang? You try to understand, diba? Nangayo ra ta unsay perceived demands, unsay gusto nga facilities sa atong stakeholders nga i-offer sa San Carlos City if mahimo na siyag MICE tourism destination. Labi na sa mga areas sa business, areas sa education, areas sa sports, and areas sa arts. So, for example, if ginahan abi ang mga tourists o convention centers, fairs, exhibitions, i-check na lang yes. So, ikaw kung maghimo kag questionnaire, mo pattern jud ka from what type of question you are asking in your SOP, in your statement of the problem. So, taglima-lima lang ka facilities, no? And then, naka-divide siya according to what area. Museums, schools, no? Observatories, mga arenas, tournaments. So, kung ginaan atong mga stakeholders na mo, check sila yes. Kaya itong question is more on perceived demand. Unsa inyong mga gusto, kamo as stakeholders, kamo as our tourists, unsa man yung gusto nga facility sa mong i-offer in these 4 areas. Same goes with arts and cultural. Last part of our questionnaire is just part 4. Maski tulo ra atong question sa SOP, pero ngano nahimo man siya og upat. Again, include man tag respondents profile, no? Ma-auto siya. Yaninghang na. Okay. Next is challenges and opportunity. We provide here indicators about San Carlos City na unsay ma-encounter niya kung mahimo siyag MICE tourism destination. And i-identify ra ni tourists if it's an opportunity or if it's a challenge. Like for example, maka-promote ba ni San Carlos City ang iyang syudad, no, as a MICE destination, and maka-promote ba siya og mga unique culture and history. If based ni respondent nga makaya raman sa syudad, then that could be an opportunity. But if makita gani sa itong mga respondents nga murag lisod pa man ron, oy kay dili pa man fully established ang culture and history ni San Carlos City, then it will become a challenge. Depende na silang own perceptions, no, and how they answer the questionnaire. Basta kamo, you have to always remember, you go back always to your statement of the problem, and you try to see in your SOP if unsa nga klase na to nga pagplaster sa to ang questions. If you have several sub-variables like what you see here, then you'll provide 5 questions per sub-variable. So, maghimo mo ana ron, no? Before mo mag pre-oral defense, maghimo mo questionnaire. Nya tong sabot ra ba until katapusan of September, no, ni hapit na tamahuman ang September, extend pa na to until first week of October, extend pa na to next week, o sige, October 4, extend pa dyan na to, no, para amat-amat mag-imong questionnaire. Leaders, ito nga lang dyan ninyo, no, uban mag-imong questionnaire, ang uban mag-edit sa corrections. Unya, after ani, mahuman kita sa to ang mahuman kita sa itong questionnaire class, na human naman ito naghimo, for example, ato lang i-assume nga na human na taghimo. What happens next? Oh, this is a tourism development plan. Okay, wait lang for a while. Yan na naman ni sa results eh. You then describe, no? You describe what kind of instrument yung gibutang, no? For example, yung butang nga self-made questionnaire nga muagi siya og kani siya past tense ani nga went through a test of reliability and validity kay tungod na human naman ang research. Pero kung wala pa, yung ibutang dira will undergo, manog pa lang. Will undergo a test of reliability and test of validity. Then you describe what is the first part of your questionnaire. Syempre, the first part of your questionnaire is to determine the respondent's profile. Ilang name, unsa sila nga klase nga respondent na belong. Ay nabutang ang age ug sex kung wala nakabutang sa imuhang SOP na classify respondents according to sex or according to
age. So, kung wala na kabutang dira sa imong SOP, ay na lang ibutang sa imuhang respondent's profile. Kato lang type of name niya o unsa siya nga type of respondent, no? Stakeholder ba siya? Member sa LGU o ngana. Then you describe the second part. No? The second part of the questionnaire is to assess the potential of San Carlos City in terms of attraction, accessibility, so on and so forth. No? The 5 A's of tourism. Third part of the questionnaire is to determine the perceived demands. Oh, merge ninyo gisulit ang SOP. Oh, determine the stakeholders' perceived demands of San Carlos City as a MICE destination in terms of business and trade, educational, scientific, sports and culture, etc., etc. And then lastly, the researcher also include a checklist of challenges and opportunities nga ma-encounter ni San Carlos City as a MICE tourism destination. In short, you're just going to describe each of the parts of your questionnaire under your research instrument nga part sa imuhang methodology. Naka-paragraph form na siya. Now, for the validity and the reliability results, you will not yet put this in your manuscript since wala pa man ta nakaagi og test of validity. You will update your methodology your research instrument once nakakonduct na mo og test of validity and test of reliability after the pre-oral defense. Kabalo naman mo sa data collection procedure na klase na nako ni. Unsay process ninyo? So, ako na naklase sa first part sa to ang methodology chapter 3 nga discussion, no? Unsay process ninyo nga pag-acquire og permission from your school administrators, respondents. How will you acquire permission? And once nga musugot na sila, unsay next step? Syempre mo gather og data, mo disseminate sa questionnaire. After ana, inyong i-gather ang data, i-tabulate ninyo siya, i-interpret ninyo siya using appropriate statistical tools. Ang data analysis procedure or data analysis procedure diri ni siya nga unsay statistical tool gamiton ninyo. If descriptive, more mo on frequency count and percentage distribution, same as what we did with our respondents no nga, pila ka buok ning answer og yes, pila ka buok ning answer og no, then you convert it into percent. That's frequency and percentage distribution. Very common with descriptive research. If inferential, kung mag-comparative ka, correlational, so mag-hypothesis testing ta, pwede ka mag-z-test, ANOVA, Pearson R. Please consult our statistician. That's why I need you to ask Mami Liz to help you out with the respondents if mag-need ba ka og sampling or og sa imuhang data analysis procedure if unsa nga appropriate statistical tool imong gamiton. Once you already identify nga, ay ma'am, ning consult namin ni Miss Melis, no, or ni Ma'am Melissa Igay, she told us nga among gamiton for the second part of our questionnaire, among gamitan nga statistical tool is Pearson R or ANOVA. Then you have to discuss here under your data analysis procedure ngano ANOVA or Pearson R imong gamiton and ngano appropriate siya sa imong questions under part 3 of your questionnaire. Okay, so i-discuss ra. So ako amo na no, ako rang gi-justify ngano percentage distribution ang gigamit sa ako ang statistical tool nga akong gigamit sa pag-interpret sa akong survey results. And then lastly, ethical consideration. So katulang summary lang niya ang akong ipakuan paggamit. Ano ba to dire? Kisha manggod ni. Summary na lang. Taas ra kaayo. Taas gisag ko ano? Samer po di ay. Sa inyo, man yung pinakalas ng ethical considerations ninyo. So, syempre, wala ni social relevance, i-remove lang. Informed consent. So, i-discuss diri nga, pabalon o sa atong mga response, you have to inform them first. Prior pa lang to the dissemination of the questionnaire, you have to inform them first. What is the purpose why you conducted the study? Kung makolek ninyo ang data, and what way will you store those information?
and paasa siya gamiton, kano sa siya i-delete, 'di ba? Pabalon sila nga they have the freedom to withdraw from the data collection if they feel uncomfortable. So muna informed consent, apilo ni siya. So na naman diri naka-stipulate noon sa basta mo ito siya ang tibok context niya. Ayaw lang sa aning vulnerability, only informed consent. No need for risk and benefits. This was during the time when I did my research during the pandemic. So, for post-pandemic naman, so wala ni siya. So, katulang informed consent i-appeal. Privacy and confidentiality is very important. You have to discuss that there will be no data breach. You have to assure your respondents that there will be no data breach. There will be no violation of the Data Privacy Act of 2012. So, you have to discuss here, how will you store the information, how will you discard it, and how will you make sure that there will be no information nga i-disclose sa public without the consent of the respondents. So, kato ng informed consent, i-appeal. Privacy and confidentiality, i-appeal pod ni. Wala labot ang justice. Informed consent, data privacy, transparency, i-appeal. Okay? I-discuss naman diri unsay mga method, mga transparency. Researcher, wala siya itago nga hidden agenda. Kung mag-conduct siya og survey, no? So meaning i-disclose jud ni researcher unsa jud ang purpose nga na-conduct niyang study, tanan nga necessary information about the study yang isulti for transparency reasons. So appeal po na, no? So under sa ethical considerations in your manuscript, only narrow it down to informed consent, data privacy, no, transparency. Ano na appeal ang qualification na transparency, and I think that's it. Wala naman. Kato ng tulo. Kaya nalang ni appeal ning community involvement. Uy, kasabas akong keyboard. Ang inyo rang i-appeal, inyo rang handpick. I-nitpick niyo diri. Inyo rang paonon diri sa inyong ethical consideration na diri. This after data analysis. Inyo rang kung yung ethical consideration should be the informed consent, the data privacy or privacy and data security, no, siya. And the transparency. Kato lang tulo. Ato lang i-capsulize to siya. Ay nalang ni mga uban nga irrelevant. Ano mga social relevance, justice, risk and benefits. Ay nalang to i-appeal. Kato rin tulo, no? Informed consent, privacy and data security, no, I think. And transparency. Kato rin tulo. And then, we are done with chapter 3, no? Basta, chapter 3 should be with a questionnaire. Dapat na anay questionnaire. Nara may sample sa manuscript. Silang questionnaire. Pangita lang to dito. Basta kabalo naman si plastada. Guys, paminaw mo sa kondri, ha? Kay, balik-balik ta, no? Kay, ang uban sa inyo, ha, di na maminaw sa kong session. Magsalig ra sa recording. Marabag humanon tanan akong recording. Skip ra pod ni ninyo, di ba? So, i-make sure lang jud nga muna, okay, magbalik-balik na po ko check na napay wala ning follow gikan sa kong recent nga discussion. Okay? So, asa naman? More na siya tong chapter 3. Di sa tamang chapter 4 and 5, no? Kinahanglan pa man ta mag pre-oral. So, next meeting, while gasulat mo, meet japon ko kay ngano man. Masking gasulat mo, ga-edit mo sa yung chapter 2, magre-run ta ha. Katong corrected din yung chapter 2, chapter 1 and 2. Ipadala balik sa ako idaga na pod na to, i-run na pod na to sa Turnitin. Ilan ta na to if na improvement sa inyong similarity test. Dayon, masking gasulat mo guys, tudluan japon mo aning probability o non-probability sampling kani siya. Kay para at least na may idea no how to compute using the Sovins formula. Although natin statistician that will help you, mas may manang kabalo pod mo. Dili lang ingon nga magsalig lang ta sa statistician. Masking mo advice pa na silang ma'am, at least they will help you. Okay, they will help you pero ikaw pod naapog kay idea. Dili lang ingon nga magsalig lang jud kanila. Naapog kay idea. Masking sila man ang imuhang papangutan-on, dili po kay ingon nga
May nga na ba siya nga, pagkuan lang. Pag purposive sampling lang. Ya, ikaw, wala kailangan mag-unsa na siya. Diba? Kaya guro mo siya moingon nga, ay, base sa imuhang study, kuan lang siya, purposive sampling lang siya. Or kuan lang siya. Um, stratified random sampling. Oh. Nawa ka balon sana siya, no? So magklase Japon ko ana by next week. Dili lang ugma kay na ay event tomorrow. Okay, next week na lang Tuesday. Okay, question. Sugod na mo naraman sa manuscript tanan ang format. Pero available po ning recording as your guide. Questions? Wala ra, ma'am. Okay, nakasabot ra ang tanan sa chapter 3. Finish na to ang chapter 3, no? Basta kani involved na taog statistician, ha? Tagaran akong contact ni Ma'am Melis. Wait lang, ako lang i-share diri daan para paila-ila pud mo no dili kay ditsuon na ninyo nga kuan ma'am pa-check unta may ma'am dili kanang with formality ba nga ma'am, we are the students, we are the BSTM4 students ma'am sa conduct me og research ron mga ilang tani make advice ma'am with regards to our potential respondents and our potential nga kuan nga statistical tool nya mo yun nabi sila nga ay la pwede na to i-revise ang SOP paminaw lang jud mo no kay anyway kung na sila i-revise sa SOP kay sila may statistician syempre gatan-aw po na sila manabi sila nga day ka nang naalam po ko i-kuan sa imong SOP i-revise gamay okay ra jud na siya basta pakita lang po ko pagkahuman ha at least aware po ko sa mga changes so kung nasa suggestion like ay day pwede na to i-enhance imong SOP mo ni mo na ay lang jud mo dili na ba pwede dam okay ra na siya okay ra jud na siya kung kay for example sila man mo lantaw ay haladay kung mo ni siya nga type of statistical tool medyo maglisod ta with your SOP ato lang i-revise para di mo malisdan mo ni mo na hatag sa suggestion to revise your statement of the problem then that is okay basta let me see lang pod ha palantawa lang pog ko kay para at least aware pog ko unsay mga changes di ko makuratan nga sa pre-oral defense pa nako mabalaan. Is that clear fourth year? Yes, Okay. ma'am. So, I already sent her Facebook profile. Ipaila lang kaugalingon ha nya unsa inyong tuyo nga magpa-help mo sa research ninyo. Kana mo sa chapter 3, no nya since siya man ang available statistician in the absence of Sir Abiliar. So, may yung buhaton. Okay? Kaya wala naman tay questions tanan, I will take the attendance na. Is Benchel around? Enrolled ba siya ni nga subject? Wala siya na Wala daw. Oh. So, I will meet with her on Friday, ha? Daghan na kay siya absences, di na pwede.